Gleich werden wir den Anflug auf den Flughafen der wunderschönen Insel St. Martin vorbereiten. Die Landebahn in St. Martin ist eine Herausforderung. Sie ist relativ kurz und in der Nähe gibt es einige Hügel. Um sicher landen zu können, bereiten wir uns gewissenhaft vor. Auf dem iPad können Sie unsere Route nach St. Martin sehen. Da ist sie. Wir sind im Moment hier. Auf einer anderen Karte können Sie den Arnav-Anflug auf die Landebahn 10 sehen. Für den Arnav-Anflug muss das Flugzeug mit GPS ausgestattet sein, so wie wir es sind. Das Anflugverfahren ist sehr effizient. Hier in St. Martin werden wir das letzte Stück manuell steuern. Tower today, KLM 785. We are descending out of flight level 200, flight level 10. 2600, 3005. KLM 785. Cabin crew, prepare for landing. Doen we flaps 1. Flaps 1. Flaps 5. Flaps 5. Gear down. Gear down. Flaps 20. Flaps 20. See the runway? Yeah. Autopilot off, auto throttle off. Cabin crew, take your seats. Clear to land, KLM 785. Landing checklist, take your seats, announce speed brake, armed. Landing gear, Down. flaps, 30. landing checklist. Speed brakes up. Reverse is normal. Cabin crew, doors may be opened. Willkommen in St. Martin. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, uns zu begleiten. Und ich hoffe, Sie einmal an Bord eines unserer Flugzeuge begrüßen zu dürfen.